Watho-inĩ ũcio ũrĩa wendekithĩtie nyongerera ya igoti indo-inĩ itiganĩte cia mahũthĩro, President Ruto kĩra kĩrore watho ũcio thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi, kũrĩa igoti rĩa maguta rĩongereirwo kuma gĩcunjĩ kĩa 8 nginya gĩcunjĩ kĩa 16. Na rĩu thirikari kũhĩtũkĩra Ministry ya Gĩthomo nĩ ĩrĩkĩtie kwamũra amemba arĩa megũkorwo magĩtwarithia na mbere mĩhang'o ya mathomo ma kothi cia moko. Mĩhang'o ĩno ĩgũtwarithagio na mbere nĩ Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu. Reke tũthikĩrĩrie. Under the leadership of His Excellency Dr. Kameme, he has taken several initiatives to ensure that the residents of this great county of Kiambu are well nourished and the nutrition status goes up. For example, he has started a program, a school feeding program, ECD, where our ECD children will be getting porridge every day when they go to school. And this is not just ordinary porridge. This porridge is fortified unga. We have sensitized them on issues of nutrition, how to check the various malnutrition cases at community level, and they refer those cases to our health facilities. The community health promoters, once we sensitize them, they are the people, they go on monthly basis to visit households. So every time they go to the household for the visit, they are able to also give information to the mothers at the household level. Mothe ni tugukite tukienda gukinyaniria horo wa malezi bora initiative ĩrĩa ĩkoretwo gũkũ kwa Kiambu County, ngenda kũria atumia othe aritũ metĩkĩre gũthiaga kiriniki o kĩambĩrĩria-inĩ magoka kiriniki magatungatwo nginya rĩrĩa makagira twana gũkũ kiriniki na marĩkia magathina. Na rĩu kĩama kĩa arutani kĩa NAT rĩu kĩrenda thirikari kũrora werũ mbeca cia mahũthĩro ma thukuru kĩama gĩkĩ gĩkiuga mbeca iria iraheanwo kwa ihinda rĩrĩ ti njiganu kũrũgamĩrĩra mahũthĩro ma arutwo na mũno makĩria thukuru-inĩ cia junior secondary. Akĩaria na andĩki a mohoro mwena wa Siaya, mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Collins Oyu augĩte kĩgĩna kĩrĩa gĩtũmĩtwo mathukuru-inĩ gĩtikoretwo gĩkĩongererwo kwa ihinda iraya ona thengia wa ngarama ya mũtũrĩre gũthiĩ na mbere na kwambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 50. Ihinda-inĩ o rĩu Oyu nĩ okĩrire Ministry ya Gĩthomo nĩ gũkuithia arutani anene mũrigo mũnene kuona matikoretwo makĩamũkĩra mbeca cia mahũthĩro ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. On issues capitation, which of course is in the lips of every other principal, every other head teacher. Reason being that capitation grants several years back has remained the same, despite the fact that the cost of living has really shot up by even 50%, almost over 50%. What sugar used to cost that time, I want to use the basic commodities like sugar and unga. Imagine, despite that, capitation remains the same. Much as it is the same, disbursement is not definite. Heads are left to run schools with almost nothing. And they sit on time bombs because you cannot control a hungry lot at all. So what we are saying is that the government should actually improve on timing for capitation
and we even propose and support the recommendations of the Presidential Working Party. That time is now ripe that the government now considers augmenting capitation to schools. Na turio ciĩgiĩ gĩthomo kĩama kĩa arutani a secondary KUPPET kĩũrĩtie mũtongoria wa bũrũri William Ruto kũrora werũ riboti ya kamĩtĩ ĩrĩa yathukĩirwo kĩbarũa gĩa kũrora mogarũrũku mũtaratara-inĩ mwerũ wa mathomo ma CBC na ĩrĩa yandĩkithĩtie thukuru cia junior secondary ikorwo mathukuru-inĩ ma mũthingi. Mũikarĩri gĩtĩ wa KUPPET Omboko Milemba ũrĩa nowe mũmbunge wa Emuhaya ningĩ nĩorĩtie president gũthagania mũcemanio wa naihenya gatagatĩ ga ciama cia arutani na TSC nĩguo kwarĩrĩria wĩiguano wa CBA na kũgitĩra arutani kumana na kuongerereka kwa ngarama ya mũtũrĩre. KUPPET yendekithĩtie thukuru cia junior ithamĩrio thukuru-inĩ cia secondary. The primary school was a stopgap measure, and indeed you remember it was a stopgap measure because the government originally had built the structures in the secondary schools. The Magoha classes are in the secondary schools. And that stopgap measure is actually coming to an end as we release more students in Form 4 and Form 3 doing exams and leaving. We are going to remain with the gap of both space, infrastructure and teachers in the secondary schools. And therefore I saw in the report of the task force indicating that they want to permanently domicile the junior secondary school in the primary school. That will be a heavy load for no proper reason. And where we are moving to the school system should be the same. So it is better these students are moved to the second schools to start enjoying not only the human resource which is there in terms of teachers, but also enjoy the structures which are available and are being left by the Form 4s who are living, both as the classes which were built by Magoha, there for the government, and also enjoy the laboratories which are complex and standard for second school. And I think the task force should rethink about its decision on permanently putting the junior second school in the primary, because the resources are bad. That was a stopgap measure, and it must now come to an end. We also call upon the government that in secondary there are a number of gaps which need to be filled, as opposed to trying to experiment the same in primary, which is facing a lot of inadequacies when it comes to human resource and infrastructure. Na tugitigana na icio, family imwe kuma itura ria Kariũa Gatundu ya Rũgongo rĩu nĩ irakaĩra andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũkua mũrigo mũritũ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũmagũmĩra thutha wa ndwari kũhatĩrĩria mũthuri na mũtumia. Stephen Kuria ũrĩa nĩ ithe wa ciana ithano atũngirwo nĩ mũtino hĩndĩ ĩrĩa atuaga makorobia thutha wake kũgwa kuma mũtĩ igũrũ na kunĩka mũnyiginyigi, gũkũ mũtumia wake ũrĩa ũkoretwo akĩmũtangĩkĩra akinyitwo nĩ mũrimũ wa kansa ya mahũri. Nditi ĩrĩa ĩtigĩte famĩlĩ ĩyo na mũrigo mũritũ. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u ena riboti ĩno ya kĩeha. Stephen Kuria na Jane Wangari kuma itura ria Kariũa Gatundu ya Rũgongo mathiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ thĩna mũnene wa ndwari itiganĩte, mũrigo mũritũ wa kũrũgamĩrĩra ũrigiti wao ũkĩoneka kũmathinĩkania. Kuria no ũrĩa nĩ ithe wa ciana ithano agũire kuma mũtĩ-inĩ agĩtua makorobia mĩaka 8 mĩthiru na kunĩka mũnyiginyigi. Mũtino ũrĩa watuĩkire kĩambĩrĩria kĩa mathĩna make amu akoretwo na cuma mũgongo, ũmũthĩ akĩremwo nĩ kwĩĩkĩra ũndũ ona ũmwe, ciana ciake na mũtumia igĩcũngĩrĩria gũikara ikĩmũgarũraga gĩtanda-inĩ. Ruo rũnene rwa ironda ici mũgongo-inĩ wa Kuria rũthiĩte na mbere na kwagithia famĩlĩ ĩno toro, o mũthenya makĩhũthĩra makĩria ma ciringi 800 kwandĩka ndagĩtarĩ wa kũmuoha werũ. Mwĩhoko wao arĩ Kuria nĩ akarũgama rĩngĩ na kwĩrutĩra wĩra. Korofia ovakando nilianguka kwa buti, spinal cord ikavunjika.
Family no etaririe tikuria ni akoretwo kiamukira urigiti thibitarĩ-inĩ itiganĩte. Nditiri ikoretwo ikimacũngĩrĩria kwendia indo ciao ciothe kũrũgamĩrĩra mĩhang'o ya urigiti, kwĩhĩrĩria kwa andũ arĩa akuria gũkĩoneka kũmatindĩkĩrĩria kona-inĩ. Ameshaenda hospitali kama Gatodo, Murang'a, Kijabi, alafu akaenda Kenyatta. Alitibiwa na sisi tukakosa pesa ya kulipa, kwa maana aliambiwa lazima awekwe chuma ndio apate kukalia hiyo kiti ya wheelchair. Mutumia wa Kuria ukoretwo agĩtungata muthuri wake akiamũkĩra ndũmĩrĩri ya kũmakania makĩria thutha wa kwĩrĩkana na mũrimũ wa kansa, thutha wa ũimbo kuoneka ngingo-inĩ yake, ũndũ ũrĩa ũtumũrĩte ihoru inene mũciĩ-inĩ ũyũ. Sasa mimi nikiwa tunaenda tu hivyo nikashikwa na ugonjwa, kaenda Igegania nikatumwa Thika, nikapigwa picha. Kutoka hapo nimepigwa picha nyingi. Mara ya mwisho ikasema ni kansa niko nayo. Ona gũtuĩka andũ itũra nĩ makoretwo makinyitanĩra na famĩlĩ ĩno harĩ kũmahe gĩa kũrĩa, nditi nene ya gwetha ũrigiti wa ndwari icio ongereire mathĩna ma famĩlĩ ĩno na njĩra nene, rĩu magĩkaĩra andũ a wendi mwega kũmakua tha. Kwa maana nimeenda hata Kenyatta, Mpisha na Rifaro hiyo. Sasa wakaniambia lazima niwe na pesa nitibiwe. Sasa sina pesa. Naomba tu watu wa huruma watusaidie, kwa maana sisi hatuna pesa. Tumeuza vitu vyote, ng'ombe hatuna, kuku hatuna, sisi tumekaa tu hivyo. Ũngĩenda kũnyitanĩra na famĩlĩ ĩno na njĩra o yothe, hũra thimũ 0717 44 288 waranĩrie na Jane Wangari ũrĩa nĩ mũtumia wa Kuria. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma itũra-inĩ rĩa Kariũa, gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u. Na nĩ riboti yake hamuno makĩria, na tũkehoka atĩ famĩlĩ ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩamũkĩra ũteithio ũrĩa ĩrabatara nĩgetha mũthuri na mũtumia ũcio makorwo makĩrigitwo. Na rĩu gwakwo gwa ceceni ya Iganda mwena wa Thagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ gũtugĩrĩtio nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩno, makiuga rĩu arĩmi nĩ mekuona kũndũ gwa kwendagia magetha mao na macũngĩrĩrio gũteithia kaunti ĩno gũkũra kĩwonjoria. Matongorĩtio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, Mũrĩithi Kĩbinga. Atongoria aya maugĩte maya mothe makinyanĩirio kumana na ngwatanĩro njega ya atongoria na kũrutithania wĩra. Kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya kaunti gũkũ bũrũri-inĩ iria irĩ mũbango-inĩ wa kwambĩrĩria ceceni cia iganda kũrĩa arĩmi marĩtwaraga magetha mao. Thirikari nene ĩheanĩte kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 250, nayo ya kaunti ĩkaruta ciringi mirioni 275 nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra ĩno. Ndeto ĩno ĩkĩgathĩrwo na njĩra nene nĩ atongoria kaunti-inĩ ĩno, makiuga nĩ gũcũngĩrĩria gũkũra gwa kaunti ĩno kĩwonjoria. Nĩ mũigua kũrĩa Sagana nĩ tũraka industrial park. Industrial park yo nĩguo ĩrũgame Karumande no nginya mũrute wĩra. Koguo nĩ ngũmũria mũrute wĩra na kĩo nĩguo tũbote kũrũgamia industrial park na nĩguo tũbote gwĩkĩra ciringi thĩinĩ wa mũbuko waku. Gavana witũ nĩ arũmĩrĩire gũgĩthondekwa kĩndũ gĩtagwa EPZ industrial park mwena wa Sagana. Nayo thirikari ya William Ruto ĩruga atĩrĩrĩ, mwĩkĩre tũbeca twanyu twa county government tondũ thĩkai nyingĩ, nake thirikari ĩrĩa nene nayo mũbũre njeki nĩgetha gwakwa iganda kũndũ kũrĩkũ. Kuo banjeti ĩno ĩrabetũkire nĩ tũrekĩrire mbeca cia gũsupport county namo mararuta ciao gwaka iganda kũu nĩgetha indo ithondekagĩrwo kũu cia export ikumaga aba Kirinyaga ithiĩte ng'ambo cia export. Nĩkĩretwo export
processing zone. Mutongoria wa rege bunge-inĩ no na nowe MCA wa Gariama Daniel Mũrĩithi Kĩbĩnga augĩte maya makinyanĩirio kumana na ngwatanĩro njega ya kũrutithania wĩra gatagatĩ ka bunge na thirikari ya gavana wa igũrũ. Raundi ĩno tũraruta wĩra twĩ inamoni in collaboration na thirikari na nĩrĩo mũthenya wa ũmũthĩ nginya executive nĩ ũkire ngatho cia Harrison nĩ tondũ kũruta wĩra twĩ hamwe kũrutanithia wĩra kana kuga o andũ mena mandate yao te kuga nĩ mbara. We are working in collaboration with the government ya Mombi wa igũrũ na nĩgetha maendeleo moneke ndũĩ thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga. Makiaria marĩ mwena wa Karumande Gĩcũgũ, Minista wa Wonjoria na Iganda Kalbat Mũnene Njerũ nĩeranĩire kũhingũrwo gwa thoko ya Karumande ĩrĩa ĩkoretwo yetereirwo na njĩra nene nĩguo kũguna mũingĩ mwena ũyũ. Thoko ĩyo njeteire kuya just the last inspection report kuma kwĩ andũ ma public works nĩgetha ime moko-inĩ ma contractor yoke moko-inĩ maitũ tũbingũre thoko andũ mendindo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Karumande Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, Gitau Wainaina wa Kĩeri. Na rĩu gĩkundi kĩa Akorino hamwe na atongoria angĩ a ndini kuma kaunti ya Murang'a nĩmorĩtie mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga gũteanĩria rĩtana rĩa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩbangĩtwo kũhanĩka makiuga nĩ gathararia mĩhang'o yao ya o mũthenya. Makĩaria itũũra-inĩ rĩa Kakuzi, atongoria aya ningĩ no morĩtie thirikari ĩthinge mathenya ma ungumania thutha wa watho wa kĩgĩna kũhĩtũkio, makiuga mũingĩ nĩ ũrabatara kũmenya ũrĩa magoti marĩa mendekithĩtio nĩ watho ũyũ marahũthĩra, na kũringana na Mũrigi Njogu na ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria aya nĩaugĩte kũrĩ na gĩkundi kĩa andũ matakoretwo makĩrĩha magoti. Na Biblia kusema ukweli natuambia tuwatii walio juu yetu ili naye Mwenyezi Mungu aonekane. Kwa upande wa Azimio ama hii chama ya kina Raila na hii mambo yake hii mambo yote ambayo anaendeleza ya maandamano sioni ikiwa na maana sana, sababu si alikuwa kwa serikali tu na tukakosa kumchagua. Kama tulikosa kumchagua, kwa nini asukumia watu mambo ambayo hayatawasaidia? Si afumilie tu hii miaka 5 iishe, 2027 tu na wewe. Tusikilie serikali yetu ndio iweze kwenda mbele. Tuvumilie tu hii miaka 5, huenda mwaka wa kwanza itakuwa ngumu, wa pili, wa tatu mambo huenda itakuwa mzuri. Sisi tungetaka kuambia kiongozi wa upinzani Raila Odinga akubaliane na serikali, afuate serikali nyuma, wajenge Kenya pamoja, ndio maandamano iishe. Pia hatungetaka maandamano ifanywe Kenya tena, kwa sababu maandamano ndio inarudisha. Na rĩu thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩyambĩrĩirie mũbango wa kũgacĩrithia mĩrĩre mĩega kũrĩ mũingĩ na mũno makĩria kũrĩ atumia na ciana nini. Kũhĩtũkĩra mũbango ũyũ, thirikari ya kaunti ya Kiambu iratanya kũhũrana na thĩna wa wagi wa mĩrĩre mĩega ũrĩa ũgũmĩire ciana nyingĩ, atumia arĩa mohete nda, o ũndũ ũmwe na atumia arĩa marongithia. Mwena-inĩ wake, Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Dr. Elias Maina kaunti-inĩ ya Kiambu nĩaugĩte mũbango ũyũ ũgũkorwo ũkĩrongoreria ũheani wa ũcũrũ mathukuru-inĩ nĩguo kũnina thĩna ũyũ. Under the leadership of His Excellency Dr. Kameme he has taken several initiatives to ensure that the residents of this great county of Kiambu are well nourished and the nutrition status goes up. For example, he has started a program, a school feeding program, ECD, where our ECD children will be getting porridge every day when they go to school. And this is not just ordinary porridge. This porridge is fortified unga. We have sensitized them on issues of nutrition. Na rĩu mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo nĩatongoretie mambura ma mwaka ũyũ ma kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ rũhonge rwa kũhũrana na ndawa cia kũrebia bũrũri-inĩ NACADA. Kũringana na rũhonge rwa NACADA, itanya inene harĩ mwaka ũyũ nĩ gũtigĩrĩra ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia nĩ wanyihio na gĩkĩro kĩnene. Gũkũ ningĩ rũhonge rũrũ rũkĩambĩka kambĩni ya kũgiria mũthutũkanio harĩ arĩa
marikite thina-ini uyu. Reke tuthikiririe uria mihango ino iratwarithio na mbere. From the public sector, faith-based organization and civil society organizations. This approach is in cognizance of the fact that the challenge of alcohol and drug abuse cannot be handled by one single agency owing to its multifaceted features and complexities that cut across all sectors. This coordinative role is enshrined in our mandate that is derived from the National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse Act of 2012 and the Alcoholic Drinks Control Act of 2010. We also leverage on the legislation of other government ministries, departments, and agencies who are represented in the board to effectively respond to the complexity of alcohol and drug abuse in the country. To respond to our chair from the parliamentary caucus, actually our board is very well constituted. We do have the PS Health is a member of our board, the PS Interior, we have the PS Education is a member of the board. They send the alternative, the alternates, and we are very grateful. We have the PS Youth Affairs is a member of the board, so we have most of the government most of the government departments are represented that deal with this issue. Through these concerted efforts, much has been achieved, and we take pride in the programs we have implemented related to prevention, treatment and rehabilitation, and compliance to prevailing laws and regulations. We therefore appreciate the contribution of all partners, including those who have provided us with resources and those that are solely implementing evidence-based programs in their communities. In so doing, advancing the country's aspiration in regard to drug abuse and illicit trafficking. We are particularly appreciative. Na twambe tutigane na icio, aikari a Doldol gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya Rugongo nimoritie thirikari igacirithie ugitiri ndaraca-ini ya Loisokut kuona andu aingi ni makoretwo magitharikirwo haha. Giko kia ica ikuhi ari gutharikirwo kwa muhuri biacara umwe uria watharikirwo na kuragwo, na kuringana na aikari batunia ekinai iria ikoragwo ithaite na matharaita niyo iratabania tharikira ici kuona gukinyaniria na riu makiria ma andu 10 ni matharikirwo namwe ao gutigwo makihonia nguraro mweri muhituku mubunge wa gicigo giki Sara Korere ni atongoririe aikari gutabania mururungano wa thayo nginyagia wabici-ini cia County Commissioner wa Laikipia thutha wa murithio mwe wa mahiu kuragwo mucii kwa uria wari speaker wa bunge Francis Ole Kaparo. Kwanza kama sisi wa mama tunaona watoto yetu wanaangamia kwa sababu hata mtoto akienda kushunga ng'ombe ikipatikana, hiyo mtoto anapelekwa anaenda kutupwa mbali. Kama ni usiku, hiyo mtoto anakuja usiku, ni Mungu tu, ikipatikana na wanyama atahesabuliwa hiyo mtoto wakati yoyote. Hata usiku mtu huwezi lala kwa sababu unakaa tu ukiongojea utanyang'anywa ile kitu kidogo uko naye. Ukitembea hata safarini hakuna wakati unasikia uko mzuri kwa sababu ya hiyo kukosekana usalama. Wakora wamekuwa wengi, wanaendea wamama hata manyumbani. Wale wadogo ambao wanatafuta biashara kidogo imekuwa shida sana. Kwa sababu unakuta tu ule mkora amekukujia kwa nyumba, amechukua ile sukari kilo 5 ulikuwa unauza kilo 10. Sasa hata watu walali, kama ni barabara uko na uoga, unasema nikifika njiani pengine nifike jioni, utakuta umeshikwa barabara. Unakuta watu wanauawa. Sasa kama juzi tumekuwa na mwenzetu ambaye ameuawa na yako katika biashara zake. Ile kitu ambaye sisi hatutaki na tukiwa mama tunawakataa. Hii mambo ya kushota mchanga usiku haistahili. Na riu makiria ma micii 800 au ndomwe na mahiu 50,000 kuma kaunti ya Kajiado nimekugunĩka na maĩ ma ndobori maria menjetwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kajiado. Hau kabere aikari a itura ria Ilmisigio marahinyagĩrĩrio gũthiĩ thabarĩ ndaya gwetha maĩ mao ma kũhũthĩra o ndomwe na mahiũ mao hĩndĩ ya ũrugũria wa tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩrĩ maheaga rita 30 o mũthenya. Aikari a itura rĩrĩ matinahitha gĩkeno kĩao makiuga rĩu nĩ maũrĩtwo mũrigo mũnene. Mwena-inĩ wake Governor Joseph Ole Lenku nĩaugĩte tabarĩra ĩno ĩgũkorwo ĩrĩ na ũguni mũnene kũrĩ aikari a itura rĩrĩ na matũra marĩa marigicĩirie.
Na hizo visima ziko mbali kwenye zile milima, na kwa kawaida ng'ombe zikikonda hawawezi panda kwenye hizo milima. Tunashukuru sana Lilengu amenipea sisi tinga, na tulikuwa tunateseka sana. Tulikuwa tunaenda huko mlima kuchata maji, punda akikufa tukaenda tu. Hata tulikuwa tunaenda na tulikuwa na mimba, utaenda tu. Jua una maji, hata watoto walikuwa wanateseka na maji. Najua nimekosa maji kabisa. Ng'ombe nimekufa na mbuzi, kondoo nimekufa sana kwa ajili ya maji, kwa sababu kama inatembea kilomita 10 inakosa maji na alafu inakufa. Sasa ninashukuru Mungu kwa sababu nimepata hiyo maji. Tukipanga mambo yetu ya ufugaji, mambo ya kilimo na mambo ya usafi katika town zetu, ile inashikilia ni maji. Tunajua kwa kubadilika kwa hali ya anga, maji imekuwa shida, chakula imekuwa shida, lishe ya mifugo imekuwa shida, na kwa hivyo hii ni mpango ya serikali yangu kusaidia wananchi waweze kujiendeleza na kushughulikia mambo ya food security. Pamoja na solar, tunataka pia tukuwe na backup generator ambayo tutaishughulikia kumalizia hapa, ili kuhakikisha kwamba hiyo maji inapatikana kila wakati. Lakini pia tunaangalia kama kuna namna ya kuwa na kampuni kwa kila sub county ambayo inashughulikia borehole zote, na kila borehole inatoa fee kidogo kama insurance, ili borehole zikiharibika kuwe na njia ya kutengeneza. Na hau niho tugukorwo tugitirihira mohoro Gitau. Na ngatho muno makiria ni undu wa unyitaniri waku. Riboti ici na ingĩ nyingĩ na njĩra ndikadikiru guciamukira thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira. Koguo thie na mbere gucagura ceceni ya Kameme TV. Mutauri witu na njĩra ya ciĩko auma wagaki wa Muthoni, njitagwo Mubi wa Shege. Tijia ithayo. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. No menya thĩna nĩ ũmwe, kandi ĩno no amenyerete baithikiri. Wona yagũrĩrwo ngari, akwambĩrĩria gũcocera. Ĩyo no acocere. Njogo ya gĩcagi ndĩkwaga taũni-inĩ. He, anga ndagwĩkĩrĩra maingĩ. Gũkũ tuthimaga tũnini tondu maya maĩ no mũkũruga. Cemania na arata atatũ maimĩte gĩcagi magĩthiĩ taũni gũcaria ũboco hamwe na wagĩrĩru. Kĩrĩa aranjiga we ũyũ nake kira na thĩna nĩguo wĩna mũingĩ, nĩkĩ ũrauga? Kĩroko gĩkĩ gĩothe athire kũ kana athire mathiko? Mũndũ no megwa kĩoro ũguo. Kamũtugo kau gakoragwo na andũ othe. Hihi mũtũrĩre wao ũngĩcenjia na kũgũmĩra iroto hamwe na matanya mao, riumĩrĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ wagĩrĩire nĩ kũndeithagia gwetha mbeca to kũnjaragĩra rũhe haha. Aiya. We ta tiga gũthumbũra. We tiga itherũ. We ndũkahutie. Maisha bure gũkũ gwa Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. You have been prosecuted of delivering. Kanya ukara mukungu kwa guthira haria mukawa-inĩ rĩ. Eko mwĩrĩtu. Njũng'wa ya mutheki hejo. Kwani ng'ombe inakulanga kilo ngapi? Kayo na thura kumũtwara. Akwegekaga nginya ũkoneka rĩa gĩturi. Kana gũkũ. Gũcoka ũkamakia nginya ngoro. Pole. O mũthenya wa kerĩ nginyagia wa kana. Niĩ ndĩtahĩtia. Tambokire. Kwani unalia? Ngai. Cia ndata 1:30 gũkũ gwa Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Life ina move fast, una hustle, una work hard. Now ukifika home, it's the place you can just be na DSTV family. Na feel the drama with captivating novellas. Na feel the joy and laughter wakilearn. Really? Na feel the cheer with heart-pumping sporting action. Na feel your stories with African enjoyment at its best. Na feel entertainment with so much more.